হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি সুশোভন। তোমরা দেখছো সিম্পল আর্ট সুশোভন। তো আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো। হ্যাঁ, আমিও খুব ভালো আছি। তো আজকে আমি নিয়ে চলে এসেছি তোমাদের জন্যে এক সুন্দর পোর্ট্রেট ড্রয়িং। সেই পোর্ট্রেটটা কার সেটা আমি বলবো না, সেই পোর্ট্রেট ড্রয়িংটা তোমরা দেখলেই বুঝতে পেরে যাবে যে এটা কার ড্রয়িং হতে চলেছে। আশা করি সবাই তাকে চেনো। তো এখানে কন্ডিশান যেটা, আমি এই প্রথমবার চারকোল ইউজ করব। চারকোলের ইউজ করে এই ড্রয়িংটা আমি করব। তো এই যে চারকোল পেন্সিল, এই চারকোল পেন্সিলটা হচ্ছে ক্যামলিনের সফট চারকোল। তো আমি প্রথমবার এটা ইউজ করছি, জানি না কীরকম হবে। তো তোমাদের কাছে রিকোয়েস্ট যে পুরো ভিডিওটা তোমরা দেখো, আশা করি ড্রয়িংটা ভালো লাগবে। তো বেশি দেরি না করে লেট স্টার্ট। তো যেসব বন্ধুরা আজকে প্রথম আমার ভিডিও দেখছো, তাদের উদ্দেশ্যে একটাই কথা, যদি আজকে আমার ভিডিও ভালো লাগে তোমাদের, তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নেবে এবং আমি যাতে এগিয়ে যেতে পারি তার জন্য আমাকে সাহায্য করবে। একটা লাইক করবে আর কমেন্ট করে জানাবে যে ড্রয়িংটা তোমাদের কেমন লাগলো। Christmas trees on fire, Santa's holding the lighter. My parents are both liars, I got gifts but one subscribers. Thanks for the candy basket, oh got another jacket. My stocking's filled with acid, am I dreaming? What just happened? This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. My neighbors compete to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month 'cause they want
just a boy. Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am, but right in front of me was the answer. 'Cause on Christmas I feel joy, and I turn back to a boy. The answer is to stay young forever. কেমন লাগলো আজকের ড্রয়িং? আমি প্রথমবার ইউজ করলাম, আমি বললাম, জানি না কেমন হয়েছে, হয়তো ভালো হয়েছে বা খারাপ হয়েছে, সেটা তোমরা আমাকে কমেন্টে জানাবে। আর তোমরা যদি চাও তাহলে আমি এরকম চারকোলের উপর আরও কয়েকটা পোর্ট্রেট ড্রয়িং নিয়ে আসবো। তো তোমরা যদি চাও তাহলে আমাকে কমেন্টে জানাও, অবশ্যই আমি নিয়ে আসবো। আর ওয়াটার কালার পোর্ট্রেট ড্রয়িং তো চলতেই থাকবে। তো বিভিন্ন রকম নতুন নতুন ড্রয়িং আসতে চলেছে আমার চ্যানেলে। তো যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি তাদের উদ্দেশ্যে অবশ্যই লাল কালারের সাবস্ক্রাইব বাটনটা ক্লিক করে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং আমাদের পরিবারের সদস্য হয়ে যাও। তো ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে, সদা সর্বদা সিম্পল আর্ট সুশোভন আমার চ্যানেলের সাথে জুড়ে থাকবে। বাই।